আচ্ছা, এখন আমরা চলে যাই নেক্সট টপিক, সেটা হচ্ছে ফাংশনস অফ সেলুলার এক্সুডেট। সেলুলার এক্সুডেটের ফাংশন হচ্ছে নিউট্রোফিলস আর ম্যাক্রোফেজকে ইনজেস্ট করবে, ম্যাক্রোফেজ ইনজেস্ট করে ফরেন পার্টিকলসকে। The lymphocytes secrete immunoglobulins. Affected T cells causes damage either by direct cytotoxic action or by delayed type of hypersensitivity. এই দুটার মাধ্যমে কি করতেছে? ড্যামেজ করতেছে, অ্যান্টিজেন ড্যামেজ করতেছে। ওকে, নাইস টু নো হার্মফুল এফেক্টস অফ এক্সুডেট। এটা হার্মফুল এফেক্ট আছে। নাম্বার 1 হচ্ছে এক্সুডেট মে অ্যাক্ট অ্যাজ আ গুড মিডিয়াম ফর ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ due to presence of high protein content, pain by chemical mediators, and excessive fibrin may lead to adhesion. Excessive fibrin may lead to adhesion. এটার মানে কি? এটা কেন নেগেটিভ? I don't know. Alright, transudate এর উপরে আমরা শর্ট নোট করতেছি এখন। A transudate is an ultrafiltrate of blood plasma resulting from hydrostatic imbalance across vascular endothelium. It is a fluid low protein content. এখানে প্রোটিন হচ্ছে লো প্রোটিন থাকবে, little or no cellular material, and specific gravity of less than 1.012. তার মানে এটা হচ্ছে 1.020 আর হচ্ছে 1.012 এর থেকে কম হবে। Properties of transudate. Transudated property কি? Caused by increased hydrostatic pressure. Increased hydrostatic pressure, not by increased vascular. এখানে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার বেশি হওয়ার কারণে এটা কজ করবে, নট ইনক্রিজড ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি, এটার কারণে না। তারপর বলতেছে যে প্রোটিন কন্টেন্ট লেস দেন 1 গ্রাম পার ডেসিলিটার, মোস্টলি অ্যালবুমিন। প্রোটিন কন্টেন্ট মোস্টলি হবে অ্যালবুমিন, এবং এটা হচ্ছে লেস দেন 1 গ্রাম পার ডেসিলিটার, আর এখানে ছিল হচ্ছে 3 গ্রাম পার ডেসিলিটার। এই দুইটার আমার পার্থক্য দেখবো একটু পরে। স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি এটা হচ্ছে 1.012 এর থেকে লেস হবে। লেস সেলুলার কন্টেন্ট, ফিব্রিনোজেন অ্যাবসেন্ট থাকবে। ইট ইজ নন ইনফ্লামেটরি ট্রান্সুডেট। আচ্ছা, এখানে এক্সুডেট আর ট্রান্সুডেটের পার্থক্যগুলো আছে, কজ আছে, নেচার অফ ফ্লুইড, ইনফ্লামেটরি, নন ইনফ্লামেটরি। টোটাল প্রোটিন হচ্ছে হাই অ্যাজ এন প্লাজমা, এখানে হচ্ছে লেস দেন 1 গ্রাম পার ডেসিলিটার। ডিস্ট্রিবিউশন অফ প্রোটিন প্লাজমার মতো, মোস্টলি অ্যালবুমিন। ওখানে অনেক কিছু আছে, যে HbFc। ফিব্রিনোজেন এখানে প্রেজেন্ট থাকবে, সো ইট ক্লট স্পন্টেনিয়াসলি, এখানে প্রেজেন্ট থাকবে না। স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি হাই, এখানে লো। অ্যান্ড এখানে হচ্ছে যে প্রেজেন্স অফ সেলস, কী কী সেল প্রেজেন্ট থাকবে? ইনফ্লামেটরি সেলস থাকবে, polymorphs, neutrophils or lymphocyte depending on cause. A few cells may be present. Chronic inflammation. Chronic inflammation, অনেক important, as my father says. So chronic inflammation is a response of prolonged duration in which inflammation, tissue injury, and attempts at repair coexist. In varying combinations. So এখানে injury আর repair এই দুটাই coexist করে in varying combination. It may allow acute inflammation or may begin insidiously as a low grade. Acute inflammation থেকে স্টার্ট হতে পারে অথবা ধীরে ধীরে স্টার্ট হতে পারে। Smoldering response without any manifestation of a preceding acute reaction. এটার এক্সাম্পল হচ্ছে rheumatoid arthritis, atherosclerosis, tuberculosis, pulmonary fibrosis, etc. Chronic inflammation is a response to agents that are difficult to eradicate.
such as some bacteria, যেমন tubercle bacteria হতে পারে অথবা tubercle bacilli হতে পারে, other pathogens such as virus and fungi, as well as self-antigens and environmental antigens. Self-antigens, environmental antigens. Chronic inflammation is of longer duration and is associated with more tissue destruction and scarring, fibrosis. আচ্ছা, সো এখানে বলতেছি যে ক্রনিক ইনফ্লামেশনের কজগুলো কি, একটা হচ্ছে পারসিস্টেন্ট ইনফেকশন যদি পারসিস্ট করে সেটা হাইপার সেন্সিটিভিটি ডিজিজ হতে পারে, প্রলংড এক্সপোজার টু পটেনশিয়ালি টক্সিক এজেন্টস আইদার এক্সোজেনাস অর এন্ডোজেনাস. So persistent infection by microorganisms that are difficult to eradicate, such as mycobacteria and certain viruses, fungi and parasites. These microorganisms or organisms often evoke delayed time hypersensitivity and is a specific inflammatory response called granulomatous reaction. Hypersensitivity disease কি হতে পারে? এরা হতে পারে autoimmune diseases and allergic disease. Allergic disease যেমন bronchial asthma, and autoimmune disease হচ্ছে rheumatoid arthritis, multiple sclerosis. Prolonged exposure to potentially toxic agents, either exogenous or endogenous. Exogenous হচ্ছে silica when inhaled, particulate silica when inhaled for prolonged period results in inflammatory lung disease called silicosis. আর endogenous হচ্ছে atherosclerosis is induced by endogenous toxic plasma lipid components. এবার কিছু ফিচার আছে ক্রনিক ইনফ্লামেশনের, সেটা হচ্ছে ইনফিলট্রেশন উইথ mononuclear cells which include macrophage, lymphocytes and plasma cells. Tissue destruction করে, induced by persistent offending agents or by the inflammatory cells. Attempts at healing by connective tissue replacement of damaged tissue. Healing করে by কি বলতেছে, connective tissue, তাই না? Accomplished by angiogenesis. Angiogenesis মানে কি? Angiogenesis হচ্ছে proliferation of small blood vessels and in particular fibrosis. হিলিং করবে, ফাইব্রোসিস করবে, হিলিং করবে বাই অ্যাঞ্জিওজেনেসিস. সো এগুলো হচ্ছে ফিচার অফ ক্রনিক ইনফ্লামেশন. এরপর আমরা চলে আসি গ্র্যানুলোম্যাটাস ইনফ্লামেশন সম্পর্কে. এখানে বলছে কমন কজেস অ্যান্ড 5 এক্সাম্পলস. ডেফিনিশনটা কি? গ্র্যানুলোম্যাটাস ইনফ্লামেশন ইজ আ ফর্ম অফ ক্রনিক ইনফ্লামেশন characterized by collection of activated macrophages, often with T lymphocytes and sometimes associated with necrosis. Granuloma formation is a cellular attempt to contain an offending agent that is difficult to eradicate. Alright, এখন চলে আসি আমরা প্রপার্টিজে. Properties কি? Granuloma formation is a cellular attempt to contain contain an offending agent that is difficult to eradicate. In the attempt, there is often strong activation of T lymphocytes leading to macrophage activation, which can cause injury to normal tissues. The activated macrophages may develop abundant cytoplasm and begin to resemble epithelial cells and are called epithelioid cells. তাহলে এই ক্ষেত্রে এই ম্যাক্রোফাজগুলোকে epithelioid সেল বলা হয় বিকজ তাদের সাইটোপ্লাজমগুলো অ্যাবান্ডেন্টলি ডেভেলপ করতেছে এবং ওদেরকে দেখে মনে হচ্ছে যে এপিথেলিয়াল সেলস, কারণ এপিথেলিয়াল সেলস আমরা জানি যে সাইটোপ্লাজম অনেক বেশি পরিমাণে থাকে. সাম অ্যাক্টিভেটেড ম্যাক্রোফাজেস মে ফিউজ ফর্মিং মাল্টিনিউক্লিয়েটেড জায়ান্ট সেল. তো মাইক্রোফাজগুলো ফিউজ হয়ে মাল্টিনিউক্লিয়েটেড জায়ান্ট সেল ফর্ম করতে পারে. সো দিজ আর দ্য প্রপার্টিজ. এবার চলে আসি ক্লাসিফিকেশন অফ গ্র্যানুলোম্যাটাস ইনফ্লামেশন উইথ এক্সাম্পল. ব্যাকটেরিয়াল হতে পারে, ফাঙ্গাল, প্যারাসাইটিক, ইনঅর্গ্যানিক মেটালস, ফরেন বডিজ, অটো ইমিউন অ্যান্ড আননোন হচ্ছে সার্কোইডোসিস. অটো ইমিউন হচ্ছে I don't know how to pronounce this. Wegener's granulomatosis. Exogenous, foreign body exogenous যদি হয় তাহলে সিলিকা আমরা পড়ছি অলরেডি. সুচার ম্যাটেরিয়াল হতে পারে, এন্ডোজেনাস হতে পারে, কেরাটিন, কোলেস্টেরল ক্রিস্টাল, সোডিয়াম ইউরেট এটসেট্রা. ইনঅর্গানিক মেটালসের মধ্যে থাকবে বেরিলিওসিস. প্যারাসাইটিকের মধ্যে স্কিৎসোসোমিয়াসিস
স্কিস্টোসোমিয়াসিস। ফাঙ্গাল হচ্ছে রাইনোস্পোরিডিওসিস, হিস্টোপ্লাজমোসিস, ক্রিপ্টোকক্কোসিস। টিউবারকুলোসিস, leprosis, syphilis, cat scratch disease, lymphogranuloma inguinale. Alright, so দাঁত ভাঙা নাম মুখস্থ করতে হবে। These are the classification granulomatous inflammation. আচ্ছা, এরপর আমরা চলে আসি এক্সাম্পল অফ ডিজিজেস উইথ গ্রানুলোমাটাস ইনফ্লামেশন। কী কী ডিজিজ হতে পারে? টিউবারকুলোসিস, লেপ্রোসিস, সিফিলিস, ক্যাট স্ক্র্যাচ ডিজিজ, সার্কয়েডোসিস অ্যান্ড ক্রোন ডিজিজ। এবং এদের কজগুলো এখানে সুন্দরভাবে লেখা আছে। অলরাইট, clinical importance recognition of granulomatous pattern in biopsy specimen is important because of the limited number of possible conditions that cause it and the significance of the diagnosis associated with the lesions. I don't know what it said. যাই হোক, কিন্তু এখানে বলছে যে এটা ডায়াগনস্টিক ফিচার আছে এবং এটা হচ্ছে যেহেতু লেস অ্যামাউন্ট অফ এজেন্ট এটার কারণ, সেহেতু এখান থেকে কজটা আইডেন্টিফাই করা যায়, এটাই বলছে। আচ্ছা, এরপর আসতেছে গ্র্যানুলোমা ডেফিনিশন। গ্র্যানুলোমা ডেফিনিশন আমরা অলরেডি পড়ছি গ্র্যানুলোমাস এখানে, সো এটা নেক্সট হচ্ছে মরফোলজিক্যাল, হিস্টোলজিক্যাল ফিচার্স। ফিচার্স কি? মরফোলজিক্যাল অ্যান্ড হিস্টোলজিক্যাল। আমরা এখন 77 নাম্বার পেজে, মানে আমাদের এখনো অনেক পেজ বাকি আছে, তাই না? অনেক পড়তে হবে। অলরাইট, সো মরফোলজিক্যাল হিস্টোলজিক্যাল ফিচার্সের মধ্যে ইন হেমাটোক্সিলিন ইউসিন স্টেইন, the activated macrophages in granulomas have pink granular cytoplasm with indistinct cell boundaries are called epithelioid cells because of their resemblance to epithelia. এটা আমরা অলরেডি পড়ছি। এপিথেলিয়ামকে রিজেম্বল করে ম্যাক্রোফাজগুলো। and the nucleus is less dense than that of lymphocyte, is oval or elongate and may show folding of the nuclear membrane. Older granulomas develop an enclosing ring of fibroblasts and connective tissue. Frequently, epithelioid cells fuse to form giant cells in the periphery or sometimes in the center of granulomas. The giant cells have large mass of cytoplasm containing 20 or more small nuclei arranged either peripherally হবে হচ্ছে Langerhans type giant cell and haphazardly হবে foreign body type giant cell. In granulomas associated with certain infectious organisms, most classically Mycobacterium tuberculosis, there is a central zone of necrosis. এটাকে কি যেন বলে, আমি দেখি নাই, আমি বলবো এখন। Crohn nucleus, না grown focus, caseous necrosis. Grossly, this has a granular cheesy appearance, therefore called caseous. So sorry. Okay. এরপর হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন অফ গ্র্যানুলোমা, অলরেডি ডান। না, গ্র্যানুলোমা আমরা ক্লাসিফিকেশন করি নাই, এটা কি ছিল? গ্র্যানুলোমাটাস ইনফ্লামেশনের ক্লাসিফিকেশন ছিল, এটা গ্র্যানুলোমার ক্লাসিফিকেশন। ওকে, এখানে হচ্ছে ফরেন বডি গ্র্যানুলোমা হতে পারে, ইমিউন গ্র্যানুলোমা হতে পারে। মরফোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে ক্যাসিয়েটিং গ্র্যানুলোমা, নন ক্যাসিয়েটিং, স্যাচুরেটিভ অ্যান্ড ডিফিউজ গ্র্যানুলোমাটাস ইনফ্লামেশন। এখানে ফরেন বডি গ্র্যানুলোমা নিয়ে কিছু দু একটা কথা বলছে, দেখি কি বলছে। So foreign body granulomas are incited by relatively inert foreign bodies. Typically, foreign body granulomas form around material such as talc associated with IV drug abuse or sutures or other fibers that are large enough to preclude phagocytosis by a single macrophage
and do not incite any specific inflammatory or immune response. Epithelial cells and giant cells are opposed to the surface to the foreign body. কারা involved এখানে আছে সেটা. The foreign material can usually be identified in the center of granuloma. Center থাকে, particularly viewed with polarized light in which it appears refractile. Refract করে, লাইটকে রিফ্র্যাক্ট করে, আই গেস পোলারাইজড লাইট যদি হয় তাকে রিফ্র্যাক্ট করবে এবং এটা চারপাশ দিয়ে গ্র্যানুলোমাটা ক্রিয়েট হবে, এই জন্য এটা গ্র্যানুলোমার সেন্টারে থাকবে বলা হচ্ছে. এরপর চলে আসি আমরা শর্ট নোটে. ওকে, আমি একটা ছোট্ট ব্রেক নিয়ে তারপর আমি শর্ট নোট থেকে স্টার্ট করবো.